telling you that what was I saying? Dawa, siri ya kumeza dawa ni usiende Sayuni. That is it. Do not ignore the fact that you need your ARVs. Your ARVs should be taken daily. Dr. D, our young people, you get HIV today, you're told you're positive, you stay for 1 year, unaona bado una glow. Something in your head tells you that you're still okay. Once HIV gets in your blood, it starts eating your white blood cells. Hata uchipake mkorogo, utapaka mkorogo kwa white blood cells. Zinaendelea zikikuliwa, zinaendelea zikiisha. My friend, the reason why we are burying very cute and handsome young men, the reason why you'll go to Bagavi, Kiambu and other places ukuta wamejazwa kwa hospitali, watu walikuwa warembo wanakaa vitu zingine, the reason why is because hawachukua gidawa. Na leo nataka niongee kwanza nikiongelesha hii community yetu. Hii mambo ya kuona kama you are so expensive. Wewe unajua kabisa. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Maswali. Coming out has a lot of benefit to the people, to the community. It has a lot of benefit in the fight against HIV. However, unfortunately, coming out in Kenya is very difficult because it will lead to profiling. Githaiga wa ukimwi, ule bro anakuanga na ukimwi, sijui unafanya nini, tukichambana huku mimi nitakanyagwa na ukimwi every day because I came out. Not because I told anybody, not because I look like HIV, but because I came out. Baka watu wako na ukimwi wananitukanaga na ukimwi hapa TikTok. You know, because of coming out, because of bringing myself out. So in as much as it's benefiting other people who are down there and who think that and who want to talk to somebody, because unakujua hii ni ugonjwa ambayo ni asiri. So many people who are living with HIV have not told anybody about it. So many people living with HIV, including partners, have not told their other partners. Mimi ni bwana, niko na bibi, sijaambia bibi yangu niko na ukimwi. Na kunyonga dawa zangu huko nje ama sikunyongi dawa, it's so secretive that I've not even told the person I sleep with in a bed. That means when they see somebody amejitolea kukuja nje na kuongea kama Githaiga, they will come and talk to me as a person who is living like them because they think I will understand them. So people coming out really helps because it gives people, ni kama inapatiaga watu ambao wako na ukimwi mahali piro ya kuraria. Have I answered that? Thank you. Thank you. Naona maswali yashaanza, but let me just give only 3 leads and then nitaaja mwanze kuuliza maswali. Kwa mtu umeona wewe uko positive, elezea watu faida ya kumeza dawa kwa mapana na marefu. Waelewe faida. Kuna mtu pana na marefu, faida ya kumeza dawa ni usiende Sayuni. Whether kwa bata kosa kumesa dawa, I tell everybody, I'm a person who have been in this world, and I know Dr. D, you talk even to these young boys of ours in this platform. I tell them so many times, I've buried, I don't know, I've buried like 50 people. You know that, you, Dr. D, you know that. Umejua zile mashakaya, you know zile mamichango tumefanya za vijana kuzika. Unajua zile matanga tumeenda mpaka mtu anachoka. You know why? The one reason that brings all this is because people don't take their ARVs, period. Hakuna kitu ingine. Mkikataa kukunywa dawa, watu wanaenda Sayuni. Kuna moderator anitolewa, huyu mtu anaandika saidia unga. Huyu ni mimi, amefuata hapa, tunaweza mtuma kwa mali safi. Rukshan is comic favorite son. Kwa hiyo huyo ndio asili nini, unaweza ni mute asini confuse. I want to read the comments so that I read the questions I'm able to answer. So hii ya unga kila saa na repeat mara mingi, tunaweza kutana huko kwa platform yangu baadaye. So I'm telling you that what was I saying? Dawa, siri ya kumeza dawa ni usiende Sayuni. That is it. Do not ignore the fact that you need your ARVs. Your ARVs should be taken daily. Dr. D, our young people, you get HIV today, you're told you're positive, you stay for 1 year, unaona bado una glow. Something in your head tells you that you're still okay. Once HIV gets in your blood, it starts eating your white blood cells. Hata uchipake mkorogo, utapaka mkorogo kwa white blood cells. Zinaendelea zikikuliwa, zinaendelea zikiisha. My friend,
The reason why we are burying very cute and handsome young men, the reason why you will go to Mbagathi, Kiambu and other places ukuta wamejazwa kwa hospitali, watu walikuwa warembo wanakaa vitu zingine, the reason why is because hawachukua dawa. Na leo nataka niongee kwanza nikiongelesha hii community yetu. Hii mambo ya kuona kama you are so expensive. Wewe unajua kabisa uko na virusi, unajiona kama you are high class. Unajiona kama wewe you are the who is who. This 20 years old and 21 years old. Mukitaka mfike miaka 29 kama Githaiga, meza dawa. Period. Meza dawa. Wacha ujiga. Uza, fanya kila kitu. Slay in Instagram, slay everywhere. Zunguka, enda church, fanya everything. Meza dawa. Period. There is no secret about it. There is no two way about it. You have to do it. That is if you still want to live a normal life like other people. We still tell our people that HIV still kills over 10,000 people in Kenya today. We have free ARVs. They can still make you. Mimi nilipata virusi nikiwa against 17 years. I've lived all these years. Take your ARVs well. You will continue living well. Do you everything but kunywa dawa. Hii mambo ya kujifanya uko na class, ya kujifanya we ni nini. Na unajua stigma inatokanga kwa watu ambao wako na virusi sana. You stigmatize others who are living with HIV. So you forget yourself and then you think that you yourself you're okay, you are healed or something like that. My friend, ladies and gentlemen, there is no shortcut about it. Once you get HIV, you're supposed to take your drugs. Reason number 2. Kuna hii kitu tunaita discordant couples. Githaiga is positive and I want a girl who is negative and I want to create a family with this. Hakuna mtoto anasariwa kwa condom. Rasima watu wakurane nyama ndio mtoto asariwe. Na mmoja wa hawa partner ni positive, mmoja ni negative. Watazaa haje mtoto ambaye ni negative? The only way to zaa mtoto ambaye ni negative is for this positive partner akunywe dawa zake vizuri to a point where he becomes suppressed. Once you have taken your ARVs to suppression, it means you cannot transmit HIV to your partner. That means that you will have, utaenda kukua na gono na bibi yako na mzae mtoto ambaye ni negative, maana hata bibi ni negative. Because you have taken your drugs and you have suppressed the HIV. So dawa zinasaidia uishi na pia dawa zinasaidia hizi couples ziweze kupata watoto negative na pia zinasaidia usiweze ukatransmit virusi kwa your partner. They are partners and they are people like me. I have a command somewhere. Wangu ni negative. Sidio? Kama lazima aendelee kukaa negative, ni lazima Githaiga atake jukumu ya kukunywa dawa kila siku. So medicine is very very important. Once somebody is positive, sio kitu umetupwa kwa show, si ati umeambiwa wewe ni mshafu, si ati umeambiwa wewe ni chokora, si wewe ni takataka. Kunywa dawa, meza dawa, utaishi maisha mazuri. Na niwaambie ukweli, virusi vina aibu. Ukitaka usipate aibu ya virusi, meza dawa. One day, one time, you think you are not taking your drugs, siku moja utaamuka uko na blister kwa matako. I'm telling you these things, I've seen them. Mutaamuka mkiwa na hii mawat. Hii watoto yetu wanapata wat. Hii mawat inakujaga, inarudi, inakuja, inarudi because of people who are positive and they don't want to take their ARVs. Period. Situniambia hakuna kudanganyana. Situambii kuambiana ukweli. These things are recurring and they are one of the biggest STIs that are affecting the community. And this is because people are not taking their ARVs. Unapata what? Unakuja, inakatwa, unaenda unanunua madawa, inaoshwa, inafanya, munakata, sijui inafanywa nini, but they still reoccur because you are not treating the virus HIV. You do not cure HIV but you treat it. HPV ambayo ina cause what? It's still a virus. It needs you to reduce hiyo manini, lazima ukunywe dawa ndio pia iwashe kurioka. You must suppress the virus. You must suppress the virus. Ladies and gentlemen, there is no other way. Ukipata virusi lazima ukunywe dawa. Kama hutaki aibu ya virusi, uamuke siku moja watu wakuone wakute masho imeingia inchi 2. Mimi nimeona virusi zikimwaga watu meno. Nimeona virusi zikingoa watu manywele hii. Nimeona virusi zikipatia watu TB. And I've been in a bed where somebody has died from HIV and a TB. Nikimuona hivi. Na naona kabisa narukarukiwa. And there was one prevention, only one.
taking your ARVs, and not only taking your ARVs but consistently and the correct way. Wacheni kuweka dawa kwa unga, wacheni kuweka dawa kwa matishu, wacheni kuzika madawa huko nje kwa michanga. Stop. Stop. Masha nione kama nitawapata. Kuna a very good reason dawa inaekwa kwa hii plastic tin. Sasa huyu amehangi. Amehangi. Ama mnanisikia ama mnisikii? Nilikuwa nataka kuongea haraka. Tunakusikia. Oh, hear you. Actually, we can hear you. We can. We can. Preservative. Watu munapatiagwa dawa maana hamtaki ati sijui watu waone hizi machupa, munatoa madawa munaeka kwa mabahasha ambayo inaingisha moisture. This plastic here is meant to ensure that this drug is preserved, inafanya kazi. For instance, hii ni ya siku gapi? 90. Ukikaa na hii dawa siku 90, rasima inafaa ikuwe iko na nguvu ya kutoka day 1 hadi day last. Lakini ukianza kuitoa unaiweka kwa bahasha, ati because hautaki hii chupa, ati because hautaki ikuwe na hii chupa, kwa bahasha uweki preservative, kwa bahasha inaigisha maji. Please, ladies and gentlemen, if they wanted to put ARVs in those to bahasha, they would still have, just like they do to other drugs. But these drugs must be preserved in the right way. So it does not only include taking ARVs, it includes taking them correctly. Kumbuka kuna kitu tunaitaga ARV kukosa kufanya kazi. You understand? It can fail, and that is why we have line 1 treatment, line 2 treatment, and line 3 treatment. Most of the people the first time, especially if you test the first few years of infection. Unajua kuna hawa watu wanasemaga sitaenda kutest, wanaenda kutest after 5 years, 10 years. Unakuta mtu amekaa na virusi mpaka akienda kutest, ile siku alianguka ama ile siku alipelekwa hospitali wakakosa ugonjwa wakaenda kumtafuta, au unakuta saa hiyo virusi zishakolea. He cannot take this treatment. Anekwa kwa line 2. The other time that treatment can fail if you don't store your drugs well. Treatment can also fail if you don't take your drugs consistently. Hii drug has energy ya kukaa 24 hours in your bloodstream. If you take it for 24 hours, ikae kwa mwili. Kazi yake ni kureduce ama kusuppress the virus. Kazi yake 24 hours zikiisha, ARVs ishe nguvu kwa damu yako, the virus start kama kuzaana. It's called mutation. It start mutating again. Inaanza kuzaana. Inakuwa kama ile laini ya siafu. Now the problem with HIV and ARVs, the moment you're positive and you start taking your ARVs, then you stop. You have triggered the virus. Ni kama ile siafu inatembea hivi kwa laini moja, alafu uchukue kijiti ufanye hivi. Uifanye hivi, it will now grow to all sides. It will mutate many times. Ukikozoea kukunywa ARVs alafu uache na umeanza kukunywa za line 1, the virus itaanza kuzoea hii dawa. Unasikia? So the moment you stop and then you get back, mnaitanga drug holiday. Ati nimeacha dawa miezi 2. Ukirudi tena, hii dawa itaacha kufanya kazi kwa mwili yako because the virus has already developed a way of overcoming this drug. So it will force the doctors to go and check kitu tunaitanga viral load, the amount of the virus in the blood. Wakiona this month iko juu, wakupatie dawa. Waone next month iko juu na bado inaendelea iko juu, you can be put on line 2 treatment. It is very different from line 1. Even the amount of drugs, line 1 tunakunywa dawa moja, 1 pill a day. Line 2 is not 1 pill a day. It requires more. Somebody is an echo somewhere. It requires more energy. It requires more time. It requires, yani line 2 is harder to treat than line 1. That is what I'm trying to say. So it is very important to take your drugs so that you do not graduate. You do not graduate to another what? To another level or another line. Dr. D, you can just mute your nini. You can mute your side. You can still hear me, but just mute. Okay? Just mute your side, but you can just hear me. So unanisikia? Sawa. Yeah, now it's good. So ladies and gentlemen, it's important to take your drugs so that you do not go to the other line.
ukitoka line 2, ukicheza na line 2, unameza dawa leo, unakataa kesho, unameza kesho kutwa, unakataa kesho hiyo ingine, mara humezi, mara hutaki dawa. Line 2 dawa zikikukataa, unapelekwa line 3 treatment. Line 3 is more hectic. It requires you to take more drugs. It requires you to take more, utaanza kunywa supplement manini. Yani it requires more treatment. Ladies and gentlemen, if you play with drugs in line 3 treatment, unaenda unatoka hapo na hakuna treatment ingine. Tunakugojea, tunaanza kukuanika, tukikuanua, tukimanage the kind of infections zinakupata. Kama ni TB, tunaanza kutibu TB. Kama ni malaria, tunatibu malaria. That is how it works. So ladies and gentlemen, however, ARVs are 100, yani I've seen they are effective, totally effective. Even if you are in line 2 na ulicheza na dawa line 1 na ukaamua ya kwamba utaanza kukunywa dawa, you can still take drugs at line 2 normally. Utazikunywa normally, utaishi normally like any other person. If you decide hutacheza nazo, unaweza kuwa line 3. Dr. D, I've seen somebody on a bed for more than a month. Alikuwa amekataa kunywa madawa for a very long time, na akaekwa kwa kitanda, mguu ikitoshana inatoshana hika kidore, hii mkono hata yangu ni nono, nikaa vidore 4 zimeshikana, mtu mzee kuniliko. But that person, tunaongea na yeye, anakunywa dawa, and months later that person woke up and today amenona kuniliko. So ARVs work. And they are there to save your life. They are there to suppress the virus. Because you know what? ARVs don't heal. Once you get HIV, you are attacked by a virus. ARVs goes to fight that virus. Ili isiendelee kumultiply, isiendelee kukula your white blood cells, isiendelee kumake you have a weak immunity. So these are just soldiers we take to go and fight the virus. If we don't take them, the virus takes advantage of your body, of your white blood cells. You get a weak immunity. Remember, white blood cells ndio zinapeananga kinga. Ndio unasikianga inaitwa ukimwi, ukosefu wa kinga mwilini. Because ukishapata virusi, zinaenda zinakumake sure unakosa kinga. Ukikosa kinga, hata ukipata vumbi pale nje, utapata homa. Because there is no that white blood cells to give you immunity against diseases. Unakaa kama kuku ambayo hijachanjwa. Inakufa tu kama hizi zangu zinakufaga huku kama kupekwa vaccine. So you become a person without a defense. So any kind of ailment that comes takes you down. Na ndio maana hakuna ugonjwa inaitangwa ukimwi imekuua. Ukimwi na making sure hauna kinga, and then you get a disease. A disease like TB, a disease like typhoid, a disease like kunaweza pata virusi ukue hauna kiga, unakuta baka vitu. Somebody alikufa siku nyingine, niliona some very funny disease. Because you do not have any defense in your body. So these are ailments. Na ndio maana tunasemanga HIV AIDS. AIDS is acquired. You acquire immunodeficiency. Immunodeficiency means that you have a deficiency of your immune. Your kinga is down. So you have acquired a syndrome. That's why it is HIV AIDS. People have HIV. HIV is the virus. It makes sure that you do not have immunity. And then you get a disease that will take you to Sayuni. Are we together until there? So I've given you several reasons why it is very important to take your ARVs. Sijui kama still niko na echo. Kuna kitu nataka uunganishe mara pili. Number 1, kuokoka si shida, but kuna watu ambao wanaenda sijui mganga ama pasa na wadanganya kwamba wameombewa na umepona. So my question is, do we have a situation mtu anaweza acha ulikuwa positive lakini kaonekana kama umepona sana, hautaki kutumia dawa? Alafu nataka uunganishe, kuna mtu alikuwa ameuliza kuhusu time. Kuna sisi wenye tunaenda soko and tunameza dawa, ulijelewa kubeba. Hii mambo ya kusahau, labda wewe unameza saa 3 asubuhi, unarudi umeenda sleepover, umerudi kwa nyumba saa 7. Ongea kuhusu issue kama inaadhiri inaitwaje, the load, viral load. Ongea kuhusu masaa. Alafu nitaenda hapo kwa mapasta. Masaa ya kumeza dawa. Unaambiangwa dawa inafanya kazi 24 hours. That's why unaambiangwa kama umeamua kumeza dawa saa 1, utakuwa unameza saa 1. Not because dawa zinajua jua ikiwaka, but because ARVs currently are meant to stay in your body for 24 hours. However,
ARVs are in development stages. Kitambo watu walikuwa wanakunywa dawa mingi kama 8, but zimekuja zikiunganishwa mpaka ikafika moja ambayo tunatumia saa hizi ya line 1, that is unafaa uikunywe after 24 hours. ARVs, si ndio? If you don't take after 24 hours, let's say unafaa kunywa saa 1, alafu unakumbuka saa 6 mchana ya kwamba nilikuwa nafaa kunywa dawa yangu saa 1. Kutoka saa 1 hadi saa 6, it means for those 6 hours there is a loophole, because there have not been ARVs in your stream. Hakuja kuwa na dawa kwa stream yako ya damu. Kwa hivyo ile inaitwa mutation ya ARV ya HIV, it can happen. Kama virusi zinaweza kuwa zinaongezeka, na ndio maana the more you stay without taking your ARVs, the more the HIV will mutate. Siku moja inaweza kosa kuwa na effect, but once you miss today 2 hours, tomorrow 2 hours, the other day 2 hours, the next day 3 hours, alafu na miss siku ingine 1 week, siku ingine siku moja, after 10 years it will have a very very significant difference. It will have a very significant difference, because that skipping and dodging and everything, it may not affect you now, but it will affect you later. That is why it is very very important to adhere, to adherence, total adherence to your ARVs. Si kitu kubwa. Hii ka sausage hapa ni kadogo kuliko ARV, na nimekameza. Dr. D, hii mambo ya watu kusema na nyongwa na ARV, sijui nasikia nini, washeni mchezo. Hata hawa vijana wetu wananyonya vitu kubwa za maajabu huku nje. You cannot say wanashindwa kumeza ARVs. Let us be reasonable here. Watu kila siku wanakula chakula na wanatumia mavijiko kubwa. They cannot say that wanakosa kumeza dawa kwa sababu dawa ni kubwa. Tuacheni hii mambo ya ujinga, tuacheni kudanganyana. Watu wameze ARVs 100%, because hata ukiendelea kumiss, it will have effects. However, wewe ni mrefi ama wewe ni maraya kama mimi wenye nilikuwa kazi, unajua uzuri, najua hizi situation sote. Let's say wewe ni maraya kama mimi, leo umeenda kwa soko, umechelewa kumesa dawa, umekumbuka saa 6. Don't wait until tomorrow, don't skip that whole day. Ikunywe hiyo saa 6. Take your drugs hiyo saa 6. The nearest time you remember, ikunywe hiyo saa. Please, ngojea usi-up watu saa hizi, utawa-up tu nini? Juu wengine watakosa commute. So, meza the nearest time possible. Umetoka klabu, haukukunywa dawa jana usiku. Umetoka klabu, umejisikia asubuhi. Ukiwa na hiyo hangover, meza hiyo dawa the earliest time possible. Please fight for your body. Hiyo mwili ambayo inakupeleka sherehe, you will need it. Please service your body. Nobody needs even to know you're HIV positive. You don't even need to come out for people to come and talk to you. You don't need anything, but please, mtu ambaye anakunywa virusi, anakona virusi, hata ukiwa na stress, kunywa dawa. That is the most important thing. Either way, that is the most important thing. Mesa dawa sako. Kwa mapasta, watu wengi sana wanakuaga na a lot of non-believing of this, but the truth of the matter, in the world, in the whole world, since HIV came, we have had less than 5 people who have been cleared to be HIV free by medical doctors. Less than 5. Na hawa ni wale watu, hawa yuko hata Afrika, ni America, I guess 2, I guess UK 1. Wale watu wanafanywa ile kitu inaitwa stem something, where they go for they change even the marrow, you know, they change everything in a way that to suppress, it's suppressed, they change the marrow and everything. Less than 2, 3, 4 only. But our pastors, especially in Africa, have been lying to people that they heal HIV. Go to the Ministry of Health. Ask them, Ministry of Health, do we have somebody who has been declared HIV positive, who you have proven medically ameponywa virusi? What to do this? Githaiga anakunywa dawa, anachukuliwa na pastor, a certain pastor takes me to the hospital, takes me to the pare kwa clinic, pare kwa madhabahu, anaoba sarakasi, and then they do an oral test.
And then they put there, the oral test kit says very well, for a HIV positive person who is taking ARVs, it may alter the results. If you're suppressed, it will produce negative. If I was to do an oral test here today, nitatokea negative. Hivyo ndio wamama na wababa wanadanganyagwa kwa makanisa. The medical, you can, and I'm telling you these things, you can ask Ministry of Health, you can ask NASCOP, you can ask NAC whether they have registered a Kenyan case that has proven medically. Ni venye watu hawapendi kuongea mambo ya makanisa. But the truth of the matter, medical proving, they will prove it in the church, they will always prove it hapo kwa pulpit mama warukaruke, lakini ukienda kwa hospitali, a doctor will not tell you any has done. I'm not doubting any faith, I'm only saying that it has not yet happened. Let us not lie to people. Let us not lie to people. Let us not danganya. I will not sit here and lie to HIV positive people. That is why we have 10,000 people dying every year, because people have been lied to that they can be healed. We had a Loliondo guy. Akina Doreen waliishi kwenda Loliondo na mahelicopter. Doreen almost died because of that. I have people who have told me, Githaiga mimi niliombewa and I believed nimepona. That is what people do. And unfortunately, we have used these churches and religion, especially in Africa, and it's so sad that even these people who brought religion, they do believe that if you are positive, you need to suppress that virus. But somehow in Africa and in Kenya, we believe that ukipata virusi, sijui urare na nani, sijui urare na vagini, sijui ufanye nini, sijui uombewe. Please, 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 please. Until that time we have a medical assurance ya kwamba this person was positive and he has tested negative with the, unajua hizi test kits zinaweza misusiwa. You have been in the health sector, you know they are very different test kits. Please, if somebody has healed from HIV, wacha hospitali ituambie alikuwaga positive, mchukueni mumpeleke Lancet, muende mtest huko HIV, mtuambie ako negative. Because there, even if you're suppressed, even if what, it will still show. And this is to tell people who are positive, suppression does not mean you are healed. Suppression doesn't mean you are HIV negative. Even if you have less than 50 copies ml in your blood, you still need to take your ARVs. The problem with these religious practitioners, I call them religious practitioners when it comes to HIV, because they lie, and that is a fact. They lie. The problem with them, after somebody has been lied to, unaletaga mtu mmoja unasema kuja nikuombee. Si mnaona amepona ukimwi, alafu mnaleta a certain nurse ako hapo tu kwa congregation. Huyu nurse akuja confirm. None of them want to go to Lancet. But none of, you know, they will never sponsor a test ya 15,000 ya Lancet. Wakuje mtu wa Lancet na documents na laboratories waseme ya kwamba amepona na ministry itangaze. I'm telling you, if somebody is healed from HIV, that will be announced by the Minister of Health himself or herself. I'm telling you the truth. It will be a worldwide breakthrough. But people are lied to, and that is why our people die. Ask yourself, why do you have free treatment? The most easily accessible treatment is ARVs and HIV treatment, but we still have people who die in masses. Pastor akiombea mtu mmoja anaambianga watu wako na ukimwi wakuje. Mimi ni HIV activist. If you watch my inbox, watu wangapi wamejaribu kuniuzia mafuta? Watu wangapi wameniambia naenda kwa mapasta wao wanaombeanga watu ukimwi? Mpaka nikienda kwa inbox huyu mtu, hata mpaka nikiangalia hiyo page yake, I'm like, ma'am, why is it that, you know, unamuhurumia? But the truth of the matter, this is what most of us believe. And most of us go there, tunaanza kuombewa, tunasema dawa unarusha Kakamega. Unakataa kukunywa dawa. And that is how they end up dying in masses in this era. If there is a loophole we have in terms of HIV treatment, ni mambo ya religion. We have so many fake pastors who are lying to people because they know the secret. They know that we have 1.5 million people with HIV in Kenya. It's a good target group. It's a good target group. Let them heal cancers. Ile ambayo inakura mtu tukiona. Let them heal these cancers. But they will always want to heal these HIVs because they know this one will take 5 years before it shows up. By the time wanaamini inafika 5, wewe unaweza kumbuka mtu aliannouncewa kwa kanisa yenu aliponywa ukimwi 5 years ago. So hata akikonda leo hautajua mlidanganywa.
Let them treat these cancers. Let them go to hospitals and wake these people with HIV ambao wako hapo kwa hospitali. They are good men of God. We love them. Please, let's do that. Let's do that. Let us not enter cocoons ya kudanganywa. And my people have died in numbers because of that. Many women, especially in rural areas, wanakufa sana kwa sababu ya kudanganywa. Wanapelekwa kwa maombi, wanaombewa, wanaambiwa wamepona, wanaambiwa wamerogwa, wengine wanaambiwa kunywa dawa. Period. Mesa dawa. Hii rafi sio sumu, ni kama fenye mwingine. People who have diabetes, don't they take drugs every day? People who have blood pressure, don't they take drugs every day? Nini hiyo watu ukimwi wanakataga kukunywa ARV? Mnaonaga ni kama mnakunywa sumu, ndio maana mnakufa. That is the truth. That is why. So it is very important, and I've told you, Dr. D, without fear of contradiction, and you can confirm from any medical doctor, a proven medical doctor, ask him or her about that thing of mtu ameombewa amepona ukimwi. And even you can confirm from the Ministry of Health and from NASCOP how many people in their database of 1.5 million HIV patients have been healed. Thank you. That should have been ingekuwa everywhere kwa kila mwaka, hata siku ya World AIDS Day ingekuwa everywhere. I'm telling you. Just like we just do not want to be told the truth, but that is the truth. Yeah. Nice guys, vile mliambiwa note your question now. Nataka kuwaleta Miss Non, mute your mic na peana the last lead. Then nikirudi akijibu yeye nauliza, nikirudi nyinyi ndio mnauliza maswali. Ya mwisho alafu nimalize 15 minutes ndio nitoke 11:30 kindly. Okay, so prepare niko na fright. Nenda kuona msee. Niko na fright. Okay, haraka tu, kuna watu wanakiongea kuhusu career. Can you Miss Non kindly, Miss Non tutanini? Kuna watu wanaongea kuhusu career. Kwanza 15 minutes haraka niulize ya mwisho. Your career, watu wanaongea kuhusu career, uongee kuhusu career. There is nothing like a HIV carrier. You either HIV positive or negative. HIV ikifika kwa mwili yako, it goes attacks your white blood cells. You have heard me say that HIV can even stay for 5 days without showing even signs. It happens differently to different people. HIV can manifest in you kama uko na weak immunity. Unaweza pata leo, in 2 years imekuweka chini. Inaweza pata mtu mwingine kama Githaiga ambaye ako na HIV immunity kali. Itakuja kujimanifest after 10 years if I don't take their ARVs. Huyo mtu ambaye anakaanga for long ndio anaitangwa carrier. It does not mean that they are HIV negative, they are positive. Na pia ukimwi inaendelea kuwakura ndani. It's only that haijakuwa manifest ndani yao, haijajitoa, haijaonyesha signs and symptoms, haijakuweza. There is nothing called HIV carrier or a certain blood group that doesn't get HIV. HIV is just like an STI. Na pia unaweza lala na mtu akona ukimwi na ukose kuipata just accidentally. Just the way you can sleep with somebody with kisonono na ukose kuipata. You can sleep with somebody upate HIV is just an STD, a sexually transmitted disease. It does not mean that anytime you sleep with somebody who is positive unapata. It's only that time when there is a tear. You understand? There it has to have an opening. It has to enter somewhere. It has that friction causes the tear and everything. Na ndio maana mnaambiwa utumie condom. Ndio in case there is a tear, it does not, the exchange of fluid does not happen. Are we together? There is nothing like HIV carrier. Hata akae miaka 10 wakati mmoja itafika na atapata virusi. Hauwezi kuwa carrier ati mimi napeanaga tu ukimwi lakini mimi haini affect. Nyinyi mnaendelea kukufa kwa sababu you have a weak immunity. But if you don't take your drugs and I don't take my drugs and I stay for longer than you, it only means I have a strong immunity than you, but it will catch up with me because I'm still having the HIV. Something else, HIV is different types and different strains. Mtu ambaye anasuguka, let's say unapata ukimwi ya Dr. D, naenda napata ukimwi ya Sam D, napata ukimwi ya Pop, naenda nafanya na Kingsley, napata yake, I will have a cocktail of HIV because I might have HIV1, Dr. D might have HIV2, Miss Kumi might have HIV1 strain A, mwingine anaweza kuwa na HIV2 another strain. Kuna siri ambazo zinajulikana sana siko na wa Nigeria na West Africa. Wale watu ambao wanapedaga wanalala na Nigeria, unapata ukimwi ya Nigeria, unapata ya mtu wa South Africa, especially maraya SW. Si ni kasi yetu, tunatoa kati nyingine mimi nilikuwa nafanya. Hii mnalala na mnapata virusi different types, unakuwa na cocktail. It is more likely to take you down with that, and that one also causes drug resistance.
because once your HIV ulikuwa na hii HIV na umezoea kunywa hii dawa, the moment you go collecting other strains of HIV, then definitely they affect you and they will overpower the kind of drugs you're taking. Utaanza kupelekwa line 2 or the other line of treatment, which is more hectic, which is more dangerous, which is more bad, but you can still, and if you give it a chance, you will still survive. So there is also no glory in this thing of wacha nipatie ukimwi watu 10, wacha nipatie ukimwi watu 30. Utaenda ukidhani unakuja kuletea Githaiga ukimwi, unakuta mimi nimebeba ya South Africa na ya Nigeria. Nitakuongezea kwa hiyo yako ya Kenya ambayo ulipatiwa last month, alafu unalia ukisema sasa ni wakati yangu ya kupatia watu wote. Unajua that's a mistake we do. The first month you're infected, you keep on thinking, oh, mimi nimepewa, wacha nipatie watu 10. My friend, utakuta mashushu wamekolea na virusi kwa mwili. Watakupatia ingine itatuma uparare, na niliwaambia virusi vina aibu. Zitakuaibisha. Some of us ambao tumekaa miaka mingi, mimi naweza kuangalia hivi nikwambie, haya nani, hebu mesa dawa, anza kupanda stairs, because virusi vina aibu yake. Na zikikuanza. Thank you very much. Haya. I like how you are putting it. Do this. Nikikupatia opportunity. Githaiga hana time. Usitaki salamu na usimkatie. Question direct. Miss Nan, let's go. Swali moja. Githaiga, nilikuwa nauliza. Unmute your mic, Sam. Kuna ile watu wanasema you is equal to you, alafu kuna yule mtu mwenye akona HIV akipima haionekani. U is equals to U is called suppression. Ukikunywa dawa vizuri, especially zile ambazo tuko nazo sasa hizi, the treatment we have. Ukisikunywa vizuri, you get suppressed by 3 to 6 months, you'll be suppressed, but that does not mean you're healed. You are supposed to continue taking your drugs. What does suppression mean? Suppression, nimekuambia virusi ikiingia kwa mwili inaenda inajimultiply kwa mwili yako. So it multiplies and becomes a lot. That's why every 6 months you've done something called a viral load, a test to ascertain the kind of the virus, the amount of the virus in your body. So if that viral load, ukikunywa dawa, inafaa reduce the viral load. Ikienda chini kabisa to a point of it can't be detected. That is where we call it undetectable. Sijui kama hata niko na kitabu yake hapa. Mnaona hii? So hii inaitagwa U is equals to U. And you can see this is something that has even a rule of Ministry of Health. So I'm not lying to you. This is undetectable is equals to untransmittable. Once you reduce your HIV to less than 50 copies per ml, that is undetectable. It means that you are not able to transmit it to another person. 100% proven. And that is why people who take their drugs well do not transmit HIV to the other people. HIV is highly transmitted hapa Kenya na kwa dunia kwa sababu ya watu ambao wako positive na wakunywangi dawa. Watu ambao wako nyumbani wako positive na hata hawajui, hata hawatakai kutest. Unanga kama vijana ati Kenya unaenda kutafuta utaipata. Wewe unasubuka tu huku ukipeana kanyama. Unajua kwa damu yako, Mungu unajua kabisa mimi siwezi kosa virusi. Brayo, Kinuthia, Kimani, nani wote, mara bash, mara threesome, mara OG, mara nini. You know very well. So you are the person who is transmitting it because you are not doing anything to suppress the virus. It's there in your body. You are passing it to other people. So the 1.2 who takes their drugs every month, truth be told, after 6 months with this DTG suppression level, but we have a whole lot of people who are not taking their drugs well. We have a lot of people who are also outside there not taking it all, and some of them don't even know they have HIV. Those are the people who transmit. Otherwise suppression is real. Ukipata virusi, kunywa dawa zako vizuri. Kunywa miezi 6, miezi 7. Endelea tu, nasikwambii uache kunywa dawa hata siku moja, hata ukifika suppression, hata zifike less than 10 copies. You have to take your drugs every day. Na hapo ndio watu wanadanganya kwa kanisa. Ukifika suppression inafanya hivi, inaonekana kama iko negative, unaambiwa you are healed. Different test kits may misbehave in dependence with how the viral load is in your bloodstream. Kuna wale unaambiangwa ukilala na mtu leo, you can only see HIV in your blood after 3 months. True? Si mnaambia kwa mtest after 3 months ndio utapata ati mko window period. It's because that virus ambayo umepokea haijajimultiply enough to a point where it is detectable kwa ile test kit.
If you go, there are other test kits ambazo ziko more nini, ziko more not complicated but more intense, ambazo zinaweza trace virusi even at a period of 2 weeks, 3 weeks after infection. And that is how people are able to solve cases of hizi. Unasikia mtu amenajisiwa, mtu ameshikwa, advanced test kits. Unasikia mtu alishikwa maana ulinajisi Dr. D na ukampea ukimwi. How will they know that? Will they wait for 3 months for ukimwi jitokeze kwa Dr. D na kama alipeana ama nini? So we have advanced test kits ambazo haziko mara mingi kwa hizi mahospitali. Mahospitali zetu hizi test kits tunapeagwa na KEMSA na USAID na wengine, zina detect HIV after 3 months. Na ndio maana uko nje the information is you should test HIV after every 3 months. Ndio kama uko na virusi January, umepata January, by March utakuwa unaweza kuona, ukienda utest utaona uko na virusi. Ukipata March unarudi after 3 months, especially SWs nini, wale watu ambao wako kwa high risk, to tell them test after every 3 months. So different test kits will produce different results depending with the medication. Kama hii ya mdomo, hii ya oro ambayo watu wanafanyaga kwa rouging na wababa, unafanya hivi oro, kama unakunywa dawa, I wish I had one, mnaweza shtuka. Hiyo ya 20 minutes nikifanya hivi inatokea negative kwangu, na nimekunywa dawa miaka karibu 8-9, and it will produce negative. Why? Because the ARVs I take, it will interfere with the results. That one can only test somebody who has never taken their ARVs. Na inamaanisha ya kwamba hata wale watu ambao tunajiuzaga, tunaenda kwa maruji na matest kit. Unasema ya kwamba mimi utanipea kanyama, but test kwanza nione kama uko na virusi. My friend, that person might be taking ARVs Monday, hata labda haja suppress, alafu hiyo test kit ita read negative, but that person is HIV positive. Wow. So that is the situation where test kit may read negative. Kuna saa ingine pia ma test kit inakuwaga na hitirafu. Hata leo hii ukienda testiwe na clinic, itokee ikiwa positive, it will not be the end of your testing. Kuna ingine itwa rapid sijui nini, lazima itaenda i-confirm, a confirmatory test to confirm, because yes, test kits may give, in other instances, test kits may give results that are false, results that are altered, haujui kama ni ukweli ama ni uongo. Na ukiangalia test kit zote zinakuambianga, ukiona line moja, ukiona 2, ukiona ni kama iko madhagodhanio, ukiona ni kama ziko ni kama 3, ukiona urudie, because they know that the test kit may alter the result, it may give a false result. Na pia ukiangalia hiyo test kit inakuwa imeandikwa hapa hiyo karatasi that for anybody taking ARVs or anybody on HIV treatment, it may alter the results of these test kits. Those are advancements in HIV treatment. Ukiuliza mtu kama Amerika, hawakunywagi hizi maburugoto za 24 hours. Them huko wanaendagwa, wanadugwa shindano, wanarudi after 2 months. Wanaenda wanadugwa shindano tena, wanarudi after 2 months. That is their ARV. Ukunywe hiyo jab ya 2 months, for 2 months you are set, you are okay, for 2 months you have a whole protection. So unaona how wako advanced. So tukiendelea tunaendelea tukiwa advanced. So in future we shall stop talking about taking your drugs after every 24 hours. Tunaweza kuwa tunaendea mashindano. Unapata shindano, unakaa miezi 2 uko sawa. Tuhamwe. Wow. Haya. Next haraka. Next. Nani ako na swali? Samueli, Rukshana, Hope, Kingsley, Cactus. Githaiga. Okay. Yes. You have said that ukitumia drug mzuri na viral yako irudi chini, nini itakuwa haita detectiwa in your blood, HIV inarudi chini. So when you are meeting someone new and then si wewe nini yako iko chini, and then do PrEPs work on you? By the way, what I'm trying to ask, PrEPs will work for people who are HIV negative. PrEP is a drug that you take once you're negative and you are at risk. For instance, you're a sex worker, wewe ni malaya, kazi yako ni kujiuza. Kazi yako inakuweka at risk
Because mimi kama ile wakati nilikuwa nausa, kuna client anakuambia mimi nataka nyama, sitaki condom. Na anakuambia mimi kama unataka condom nitakulipa 500. Lakini kama hautaki condom nitakulipa giribiri. Wewe ni maraya, umepelekwa kwa barabara juu ya pesa. Definitely hautaki kulala hapo siku mzima ukiwa na 500 na labda next client atakulipisha 300 ama kanjo atakuchukua wakudinye kiraya ama wakunyang'anye hiyo pesa. You don't want that. You just want to deal with this one client wa 2000 mumalizane. There are those situations that put people at risk. Kuna hawa wasichana wako na wababa huko nje. Msichana uko university unalalanga na mbaba. Huyo mbaba atakagi condom juu ya pesa, unataka unapeana kanyama. Kuna hawa wasichana wako na maboyfriend akina Brayo, akina Kevo. Huyo boyfriend yako unajua ni community husband, ni kadinya everywhere. Kuna hawa wasichana, vijana mnajua wasichana wenyu wako na wababa 16. Unajua msichana wako ni wa university yako na lecturers 3. Those are people at risk. People at risk are people who you think in yourself ya kwamba mimi niko katika hatari ya kupata virusi vya ukimwi. Those ones who are at risk are advised to take PrEP. That is continuous risk. Take PrEP until you stop sleeping with that mbaba, until you retire as a maraya, utoke kwa barabara, uache kukua at risk, uorewe, maybe ukuwa na boyfriend yako. Please take PrEP. PrEP is a drug you take. It is more of an ARV. It is actually more of an ARV. It is actually a type of an ARV because kazi yake ni kukutengenezea kinga mwilini ya kuhakikisha in case upatane na mtu ambaye ako na virusi, kabla virusi ziji-establish kwa mwili yako, which take around 72 hours, kabla ziji-establish, this PrEP will provide enough kinga to prevent HIV to establish itself. PrEP you should take for 7 days before you expose yourself. Yani, kama nataka kukua maraya, lazima nikunywe dawa ya PrEP kwanza siku 7 before. Ndio hiyo kinga ikue imejidevelop kwa mwili. Full hand, full strength. After 7th day, ndio itakuwa a full strength protection, ndio nitaweza kuji-expose. PrEP you take it every day like ARVs until you stop being at risk, and you don't stop it on your own. You tell your doctor, I want to take a stop on PrEP, so that akupitishe different nini ndio umarise ukiwa umepitishwa na daktari na akusign out. So PrEP is not something you just take in and take out. I want to sound a warning on this. I've seen community members especially, we misuse these drugs. PrEP, these are ARVs. Nimetia Sam kiasi, these are ARVs. Stop playing with them. Stop waking up, unasikia kutu fulani kuna peano dhao, unaenda unachukua PrEP, unaikunywa 1 week unatupa, unakuja after 1 week tena unasikia umepata boyfriend, umepata girlfriend mwingine, unaendea tena, unatupa, unaendea tena. These are ARVs you're playing with. One day you'll get HIV, utakuja upatiwe hii, ikose kufanya kazi kwa mwili yako, upate resistance. And the resistance was not created because you are taking ARVs badly, but because you misused other types of ARVs, which are PrEP and PEP. Please, these are emergency pills, especially PEP. Let us take them for the right reasons. Let us take them at the right time. PEP is an emergency pill you take after you have become exposed. Let's say you're HIV negative, umeenda kwa bash, umelala huko, umekunywa pombe, umepeana ama umedinywa na mtu hujui ni nani, ama umepeana huko nje hujui ni nani, hujui virusi zake ziko aje, ama wewe ni msichana umeenda huko umepatia mtu kaka night stand, ama umeenda bash umepeana huko. You know these things happen. This emergency to quickies to cho uto tu vitu. You should take PrEP. You should take PEP. PEP is what we call post-exposure, after-exposure prophylaxis. Remember, all these are being called prophylaxis. PrEP is it's a prophylaxis, pre-exposure prophylaxis, and this one is a post-exposure prophylaxis. Hizi ni ARV munakunywa. Tafadhali, PEP you should take it for only 28 days, and you should go to the clinic to take PEP before 72 hours ziishe after exposure. So unasikiaga wamama wakinajisiwa wanaambiwa muende mkaripoti before 72 hours. Yes. So that in case you are exposed to HIV, the doctor can intervene, akupatie PEP, uanze treatment. Because after 72 hours, if you are exposed to HIV itaji-establish kwa mwili yako.
na hapo hautaweza kuitoa, utaanza kukunywa ARVs. So if you don't want to take ARVs and you're exposed before 72 hours zishe, enda kwa hospitali ya Kanjo, enda kwa any hospital that is dispensing PrEP or PEP, and these things are free of charge. Another one question, I guess. Lastly, Githaiga. Yes. So hii kitu ambayo mtu umejinunulia na umeweka kwa nyumba ati unameza tu PrEP wakati unaenda ku have sex na mtu, so it's not good, so you must be advised by the doctor. That doesn't work. PrEP doesn't work like that. You have to take it for 7 days. Ati unakunywa leo PrEP unaenda kudinywa, ende ukadinywa utakuja na ukimwi. It doesn't work for one day. It doesn't. Aya, to the next, and these are the mistakes. These are the mistakes especially young people make, because this knowledge, this information is not out there. It's not given to people out there. So nakutaga mtu anajiwekea PrEP kwa nyumba, ati yeye anakunywa asubuhi, anaenda anapatia lecturer jioni. My God. Utakiona. Haya, mwingine last one. Anamalizia kindly. Kingsley Pop. Factors. Rukshana matuende kwa comment section kama mtaki kuongea. Najaribu kuangalia maswali, naona huyu anasema heri yule anajibaka, heri yule anajisaidia na mikono. Ni sawa, kujibaka is much better. I'm telling you. Na pombe has heavy effects when you are HIV positive. This is because pombe is directly consumed by your liver, and ARVs are directly consumed by your liver. Once you have HIV, your liver is your best friend. You should protect it very, very jealously. There are some of us who got HIV and we are alcoholic. Wengine wetu tuko tu wa pobe. Ladies and gentlemen, if you have to take alcohol, please take alcohol 4 hours after you have taken your ARVs. Let ARVs zikuwe ingested in the body first. You cannot take, kuna watu wanakunywanga ARVs na pombe. Ati kwa club unameza na pombe. You are overworking your liver. And that is where unakutanga watu wakisema ati umekunywa ARVs for long, zime affect liver yako. You took your ARVs, you took your alcohol, you overworked your liver for a very long time, and it brought those issues. Mimi, I like telling people the truth, because alcohol should highly be controlled, especially if you are taking these drugs, because they are going to be ingested by the same liver that alcohol is ingesting, and alcohol inaendaga direct inaingia kwa mwili, na the same thing na dawa. Ndio maana ukikunywa saa hizi 5 minutes later uko mrefi. Please, watu ambao wanaishi na virusi, tafadhali, na dawa tukue very careful. 4 hours, kama lazima ukunywe, kunywa dawa zako, peana gap ya 4 hours. Thank you very much. Kuna swali limeulizwa hapa, ni vizuri ya address. Kuna ile wakati mtu amepata new catch na anataka waende wapimwe before wafanye sex. So kuna mtu ameuliza, kuna wengine wanatumia Panadol, ukienda kupimwa na unaonekana uko negative. Is it true that mtu akitumia Panadol inapimwa negative? Mtu ameuliza hivyo. The Panadol is a myth and a misconception that I don't know where this came from. I have had this question so many times. There are no drugs that Panadol is meant to be a painkiller. It has no relationship with a virus that is attacking your blood cells. Panadol is a painkiller. Tafadhali tusipatie watu wrong information. That is a very big myth that is highly spread. Kitu shapiri, umepatana na new catch, unaenda kutest, ati uone yako negative, ndio mwende mkurane kanyama, na kama alipata virusi last week, unadhani itatokea hapo? Sitatokea kwa negative, so utapata virusi tena. I've told you that HIV takes only 72 hours for it to be established in your bloodstream. Only 72 hours. Halafu kama ni kutokea kwa hizi test kit za hospitali, itatokea miezi 3, na hapo ndio tunasemaga widow stage. Nani aliwaambia ukiwa widow period hawezi patia mwingine virusi? These kids, and this happens so many times with kids. Ati mimi nimepata boyfriend last week, tumeenda kutest, ako negative, tunaweza have sex kanyama. Boys, grow up. Young girls, grow up. Hizi vitu ziko baka Google. Get some of these small informations. Are we together? What are the side effects of ARVs? Does pepper lipido ya wanaume? Kuna mtu ameuliza kwa sana. Hapana, hizo maripido ya wanaume, sijakuja hapa kupatia watu manyege na maripido ya wanaume. Hapa kupatia watu manyege na maripido ya wanaume. Inaacha nijibu maswali ya virusi. Huyu anauliza effect ya ARVs. ARVs have effects just like any other drug. Any drug
that is meant to, drugs are meant to alter the normal functioning of the body. So any drugs have side effects. All drugs have side effects. ARVs as well have side effects. ARVs ambazo zilikuwa zinaanza, mimi nikianza kunywa dawa, tulikuwa tunakunywa dawa 2 na zilikuwa na side effect mbaya sana, zilikuwa kali sana. And one of the reasons why there is high improvement of HIV treatment, which is ARV, is the side effects. Za kitambo zilikuwa heavy drugs because HIV was a heavy virus. Squeezy, the ARVs that you have today, side effects zake ni very minimal. Like mimi nikiintroducewa kwa hii DTG, I had an issue with dizziness. Nilikuwa nalala sana, ile unakuwa dizzy. Na unajua nikianzia DTG I was still selling. So ilikuwaga naanza kukunywa dawa mchana because nilikuwa nalala mchana. Because ukikunywa dawa usiku unakosa kuenda kazi, unakosa wira, unaenda kwa sasa sitasema, street is the best word for everybody to understand. Unaenda kwa hotspot, unafika hapo unakuta unasinzia, unakosa customers. And this is because ukikula sapa ukakunywa ARV. So zilikuwa zinaniletea dizziness. How did I overcome that? I started taking them in the morning. So you take them in the morning, ile wakati huendi wira unalala. You understand? But these do not even last for more than 2 weeks maximum. I have not updated myself. Unajua nimeseeka sana hizi mambo ya virusi. Sijaji update all years whether kuna new maybe other side effects that people view. But I do believe there are also very different side effects. Kuna mtu anasemanga Githaiga mimi nakunywa ARV inanona. Githaiga mimi nakunywa ARV sijui matiti yangu inanona, sijui sijui mwili wangu inakaa aje. I hear those stories. I haven't seen them. I haven't verified them anywhere. But I do, whatever I've read and whatever I've researched on is that ARVs do have side effects. They do not last for long, just like 1 week, just like any other side effects. Not dangerous because remember these ARVs are passed and they are verified to be used by human beings. So again, they're not giving you something that will harm you. Ukiangalia side effects and the results and the kind of results ambazo ARVs are supposed to yield, you find that the results are much weighty than the side effects. It's much more better if you're HIV positive to take ARVs to prevent this virus or to suppress the virus than fear to take ARVs because you are fearing the side effects. Remember, side effects, you may do what, but the HIV is eating your white blood cells. I never want anybody to forget that. If you are HIV positive and you are not on drugs, every minute you live, that virus in your body is eating you down. Inakukula ndani. Unakaa kama mtu anakuliwa ndani. Please take your drugs well. Dr. D, please around sasa. Tupatie last comment. I think anasafiri, so that's why. Yes, I'm traveling. Niko kwa Masai nyumbani na nafaa kutoka hapa niende kwingine. I have a lot, bado sijapatia watu yangu chai. Hata leo hatujakunywa chai, tumesuspect. You have to promise these people that you are coming back then. Look for I will come back another time. We will have this conversation. Very rarely do I have this conversation in my place. Wangekuwa hapa wakiniambia wanataka chai, but here, thank you that I came here and people were willing to listen to me. It's very hard for me to have a HIV talk with 1,000 people. Very hard. Wanapenda tu chai. But thank you so much for coming. Thank you so much for listening to me. I will still tell you again, a day and again, safe skies. Sidi na ndege, msidi mkiniroga na huko. Sidi na ndege anywhere, na travel hapa chini, naenda Shamahoho, na hakuna ndege. Moja tu Githaiga, wacha nilipe deni moja. Niletee dakika moja tu. Kuna deni nilipromise mtu anataka kusalimia sauti, atumie sauti yake. Nipatie Bensuda before. Okay, wacha nipatiane final remarks atipadaga. That's okay. Don't switch time up for sure. I've gone past 10 minutes. I don't want to need this intermiss. Some of us tuna travel by schedule. Ikimiss ni hifo na hamtaweza kulipia mimi tena. So ladies and gentlemen, thank you very much. I came here for one thing. I wanted to encourage that one person who is HIV positive to give him knowledge just in case they have things they are questioning in their head, to give them that energy. Ladies and gentlemen, kama uko positive kunywa dawa. That is the most important thing. Hata si lazima you don't even need to tell it to your partner. It's important, yes. It's important to come out, yes. It's important for everything, yes. But you need to take your drugs. If you're HIV negative, there is a whole reason for you to take care of yourself.
Being positive is not a rules of bed. Naonaga wengine wakiniambia Githaiga unafanya ukimwi ikae kitu mzuri. Sio kitu mzuri. Kukunywa dawa kila siku sio kitu mzuri. It's nothing funny, it's nothing good. Kama mnapewa panado, mnangojeka homa, mnapewa dawa ya wiki moja na humalisi, unakunywa siku 3 unatupa. So you can imagine what it is to take drugs every day of your life. So it is totally maybe it is totally devastating. So please, if you're HIV negative, you have all reason to remain negative. Take care of yourself. I keep on telling people you are all adults. Nobody is responsible of taking care of you. Kama hujanajisiwa, tafadhali ni jukumu lako la kujichunga. Githaiga hata enda akiambia kila mtu narara na yeye niko positive. I'm a sex worker, that is what I do, maybe for food. I will not come and tell Dr. D I'm positive. Rukshana, I'm positive. Miss Kumi, I'm positive. Miss Noni, I'm positive. No, it is the responsibility of each and every one of you to take care of yourself. Your health is your wealth. Ni wewe utameza dawa peke yako. Usiese, naonaga hawa watu wananiambia Githaiga huyu hakuniambia ati ako positive. Githaiga huyu hakuniambia ako positive na tutara na yeye. Please. At 18, at 19, 21, 22, you know there is HIV. Condoms are free. There is no excuse of ignorance. And don't expect HIV positive people are going announcing to everybody. You need to take care of yourself. That is the most basic thing. If you're HIV negative, take care of yourself. I've told you, kuna watu wengi sana wako na virusi na utaweza kupatana nayo. Ukienda kwa watu 5, 6, 7 utapatana na virusi. That is my point. Watu wakunywe dawa, na kama uko negative ukumbuke, for a person who is positive, my status cannot change. I cannot become negative, but definitely yours can change. You are a candidate of HIV. You can become HIV positive, but I cannot become HIV negative. Wewe ni jukumu lako la kulinda hiyo status yako. Thank you very much. God bless you all. See you some other time. Thank you. Thank you so much, Sam. Unajua tukipitisha dakika zake, next time tukimuita hata kuja. So upokee salamu kidogo tu. We, Bensuda haraka. Yes, Githaiga mambo. Nilikuwa nataka nikugotee bana. As in, nafurahia sana show yako. Hivyo tu. Good. Ni Bensuda. Umemute Sam. Umemute. Nimesema thank you for him Bensuda, nimemfollow back. Nimeona ako refotuerof, ataweza tuletea hard hat. Ako sawa, nimefollow ye back, and everybody who is in the guest have followed you, all of you back, and see you some other time. Bye bye and have a nice time. Thank you. Thank you so much, Sammy. Thank you so much. Bye, Sammy. That was nice. Hope watu wamesoma kitu chochote hapo. Hope people have learned something from that. Hope people will have heard all about that. I don't know. Kama mjasikia. Joshua anasafiri. Tutamtafuta next week. Let's fix a date. Alafu mkuje. Siku anajua kama watu kama hii. But this is so special. Thank you so much for watu wamesoma. Yes, sir. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.